Hello students, welcome to Chemistry with MU Manka YouTube channel. In this video, I am going to explain proteins. The name proteins is derived from Latin word that is proteus. The name protein is derived from the Latin word proteus, meaning primary. The primary importance will be given to these biomolecules because of their biological functions. Every part of our body made up of proteins. They form fundamental basis for structure and functions of our life. Sources of proteins are meat, fishes, egg. These contain very rich proteins. Milk, cheese, peanuts are the very good sources of proteins. Proteins which are essential for growth and maintenance. Proteins are essential for growth and maintenance. Proteins undergo hydrolysis. They form large number of alpha amino acids. Proteins on hydrolysis, they form large number of alpha amino acids. These alpha amino acids are considered to be building blocks of proteins. The proteins are nitrogenous organic substances of high molecular mass obtained by the polymerization of simple organic molecules called alpha amino acids. Proteins are nitrogenous organic substances, high molecular mass obtained by the polymerization of simple organic molecules called alpha amino acids. The 20 naturally occurring alpha amino acids are there, and these alpha amino acids involved in the formation of varieties of proteins with a particular functions. Ili ಬೇರೆ ಬೇರೆ alpha amino acids particular functions ಒಳಗಡೆ involve ಆಗ್ತವ. Okay. So next, structure of alpha amino acids. The structure of alpha amino acid is characterized by the two functional groups, that is amine and carboxylic acid. Let us see the general formula of alpha amino acid, that is NH2CHRCOOH. Okay, and here there is this carbon atom. The carboxylic acid is attached to this carbon atom, and it is called alpha. Carbon atom, and this carbon atom of amine is attached. When R is replaced by H, then it is called glycine. If R is replaced by CH3, that is called alanine. If the R group changes, the nature of amino acid will be changes. Next, deuterion structure. The alpha amino acid in neutral aqueous solution, the carboxylic acid releases H plus ion, and it is taken up by the NH2. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಕ್ವಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, H plus ion ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದಿ ಬೇಸ್ NH2. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ NH3 is formed, that is plus sign, and CH or C double bond O minus. Okay, ಇಲ್ಲಿ H ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so it forms two electrical dipolar ion. Okay, so ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಡೈಪೋಲಾರ್ ಅಯಾನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜ್ಯೂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಟರ್ ಅಯಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪೋಟರಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. It can react with acids as well as base also.
So let's see, in a neutral aqueous solution, carboxylic group donates a proton to NH2 group, hence the amino acids forms a dipolar ion called jitter ion. In acidic medium, the jitter form of the alpha amino acids react with acids and form the NH3 plus CHR COOH. Here COO minus is converted into COOH, and this is the positive alpha amino acids. Here in a acidic medium, when the pH is less than 7, the alpha amino acids are moving towards cathode. Next, in basic medium, if the pH is greater than 7, the jitter form of the alpha amino acid react with base and it converted into the NH3 is converted into NH2, and this O minus is, that is COO minus and plus water H2O. So the alpha amino acids are moving towards anode. Here the alpha amino acid is negative. Okay, so at pH is greater than 7, alpha amino acids are moving towards anode. Okay, and at a particular pH where the alpha amino acids either move to the cathode nor anode, that pH is called isoelectric point. Okay, and therefore at one particular intermediate pH value, the alpha amino acids molecule do not show any migration towards either electrodes under the influence of electric field, and the particular pH is called isoelectric point. Okay, so one particular pH bರ್ತದೆ, ಆ particular pH ಗೆ the cathode either move to the cathode, alpha amino acids are either move to the cathode or anode. That pH is called isoelectric point. So some of the examples: glycine, that is 6.1, isoelectric point is 6.1, and alanine, that is 9.8, and aspartic, that is 3.0. Next, structure of alpha amino acids, where the different alpha amino acids can be discussed. Here the general formula of alpha amino acid, that is NH2CHR COH. As earlier I have discussed that as changing the R, the nature of alpha amino acid will be changes. Let's see, glycine. Okay. So in the place of R, if you place H, that would be NH2CH2COOH. Okay, that is optically inactive. Idu optically inactive ಆಗಿರ್ತದೆ. Reason, because of this carbon is not having asymmetric carbon atom. ಇಲ್ಲಿ asymmetric carbon atom ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು optically inactive ಆಗಿರ್ತದೆ. The remaining alpha amino acids are optically active. Okay, next alanine. Here the R is replaced by CH3, that is called alanine. Here there is a asymmetric carbon atom. Okay, optically active ಇರ್ತದೆ. Next phenylalanine, ಇಲ್ಲಿ R group replace ಮಾಡಿದ, ಹೌದಾ, that is called phenylalanine. And serine, NH2CH CH2H, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ R group CH2OH ದಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡದ, ಅದಕ್ಕೆ so that is CH2OH. Cysteine, ಇಲ್ಲಿ CH2SH, R group is replaced by CH2SH. And aspartic acid, that is NH2CH CH2COH and COH. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದಾವ, NH2 ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಡ್ 2 ಅದಾವ, ಅಂದರೆ ಅಸಿಡ್ ಬೇಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದಾವ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಡ್ಸ್ 2 ಅದಾವ, COH ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅದಾವ ಇಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲುಟಾಮಿಕ್ ಅಸಿಡ್, NH2CH CH2 CH2COH COOH. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ COH, there are 2 carboxylic acids, hence it is acidic in nature. And lysine,
ಇಲ್ಲಿ NH2 CH CH2 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 NH2 ಆ್ಯಂಡ್ COH. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಿಡ್ ಒಂದೇ ಅದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಎರಡು ಅದಾವೆ NH2 NH2 ಹೌದಾ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ tyrosine. Here the R group is replaced by this group and it is called tyrosine. So configuration of alpha amino acids. This is the Fischer structure of alpha amino acid and it is general formula of alpha amino acids. Here the NH2 group is at left side, hence this configuration is L configuration. If the NH2 group is right side, that configuration is D configuration. Okay, so most of the alpha amino acids have L configuration, means NH2 group at right side. Most of the alpha amino acids ಏನirtava andre NH2 group left side irtada, L configuration agirtava. Okay, so the amino acids are classified into essential and non-essential amino acids. So essential amino acids andre those amino acids which cannot be synthesized in our body. Those amino acids which cannot be synthesized in our body, which should be obtained through our diet. Through our diet. For example, leucine and lysine. Okay. Next, non-essential amino acids. Those amino acids which can be synthesized in our body. Which can be synthesized in our body. For example, glycine and alanine, etc. Next, peptide bond. Peptide bond. A peptide bond is the amide bond, that is CONH is called amide bond, formed by the reaction between amino group of the one acid molecule, amino group by one amino acid molecule with carboxylic group of another amino acid molecule by the elimination of water. By the elimination of water. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ the alpha amino acid, okay, that is react with one other alpha amino acids. So the NH2 group of one alpha amino acids and carboxylic acid of one another alpha amino acids, with the elimination of water it forms peptide linkage, that is amide bond. It forms amide bond. This bond is called CONH bond is called amide bond. Okay, so this amide bond between the alpha amino acids in proteins is called peptide linkage. Is called peptide linkage, and this product is called dipeptide. And this product is called dipeptide because this peptide bond is formed by the combination of or condensation of two alpha amino acids. Two alpha amino acids. So let's see here. This carbon, to this carbon atom, here there is a carboxylic group is attached, and for this carbon atom NH2 group is attached, and ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ ಎನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಮೂರು ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ ಇಫ್ there are large number of alpha amino acids are joined together by peptide linkage, a polypeptide is formed. ಈಗ large number of alpha amino acids they condensation to form polypeptide. Okay, so if the polypeptide chain, if the polypeptide contains n number of alpha amino acids, ಇಲ್ಲಿ polypeptide that is contains n number of alpha amino acids, that should be n minus 1 peptide linkage is formed. ಇಲ್ಲಿ n minus 1 peptide linkage is the formation ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, if polypeptide contains n number of alpha amino acids, that forms n minus 1 peptide linkages. Okay,
n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಎಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವ 49 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೂಡಿದರೆ ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಎರಡು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವ. 4 ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೂಡಿದರೆ 3 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವ. 5 ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೂಡಿದರೆ 4 ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವ. ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a polypeptide contains more than 100 alpha amino acids with a molecular mass of greater than 10,000. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು 100 ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 100. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ 51 ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸನ್ನು ಹೊಂದದ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ protein. This polypeptide is considered as a protein because well defined conformation of protein. ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ 51 ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸನ್ನು ಹೊಂದದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, nomenclature of peptides. That is NH2CH2COH glycine, and this is alanine that forms while condensation they give product that is glycyl alanine. Illi idu this carbon atom is called N terminal and this carbon atom is called C terminal. C terminal is considered as a base name. Idu C terminal ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದದ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಲನಿನ್ ಅದ. ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಡೆ ಅಲ್ಫಾ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದದ, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ YL. ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ YL. ದಿಸ್ IN ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ YL. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಗ್ಲೈಸಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗ್ಲೈಸಿಲ್ alanine, and symbolically it is represented as GLY and ALA. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಡೆ ಯಾವುದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಡೆ ಯಾವುದಿರ್ತದೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ್ಯಾಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ YL. IN ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ YL. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲನಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ದಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲನಿನ್ ತೊಗೊರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ತೊಗೊರಿ. ಅವಾಗ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ, C ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಲನಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದ N ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ನೇಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಅಲನಿಲ್ IN ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ YL, ಅಲನಿಲ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ alanine is base name because C terminal and glycine is substituent and its name end with YL. Okay, so next, classification of proteins based on molecular shapes. First one, fibrous protein. These proteins, these are running with the polypeptide chains running parallel, and these are held together by hydrogen bond and disulfide linkages. They forming fibers. The proteins which consist of linear thread-like polypeptide chains forming fibers. These polypeptide chains held together by hydrogen bond and disulfide linkages. These are insoluble in water. For example, keratin, that is protein present in hair, and myosin, that is protein present in muscles. Okay, so next one, second one, the globular proteins. These are folded and spherical shaped structure. In between, the non-polar groups will be pushed inside. And the polar groups will be projected outside. These polar groups at the surface of the protein, they strongly interact with polar water molecule.
These polar groups at the surface of the protein molecule, they strongly interact with polar molecule. Hence, the globular proteins are soluble in water. Hence, the globular protein is soluble in water. For example, all enzymes, egg albumin and insulin. Okay. Thank you.